Normalmente la mayoría de los profesores de inglés te dan unas listas de vocabulario para que te aprendas todas las cosas de la casa o las cosas de la familia o cualquiera de los vocabularios que estés viendo en clase. Pero regularmente yo lo que les digo a mis alumnos es que lo hagan de una manera práctica, que lo hagas realmente viviendo y realmente diciendo lo que estás usando. Si recorres tu casa, es que vayas mencionando todo lo que ves desde la silla, la mesa, la ventana, la puerta, el cuarto, la cama, etc. Esta es una manera muy práctica de aprenderlo, entonces le pedí ayuda a una de las inteligencias artificiales para que pudieras ver cómo nuestro personajito que va a aparecer aquí nos va a enseñar todas las cosas de la casa. Entonces ponle atención para ver qué tanto vocabulario tú ya conoces. Hello everyone and welcome to my house. Today we're going on a little tour to learn some new English words. We'll start with the basics in each room and then move on to some more advanced vocabulary. Are you ready? Let's go. First stop. The living room. Here you can see the basics. A sofa, a table, a television, a window, a lamp, and a door. Pretty simple, right? Now, let's look closer. This single-seater is an armchair. The table in the middle is a coffee table, and it's sitting on a rug. Over there is a bookshelf full of books, and above it, a beautiful painting. The sofa has soft cushions. Many living rooms also have a fireplace for warmth, curtains on the windows, and maybe a vase for flowers. Let's head into the kitchen. The basics here are a table and a chair. When we eat, we use a plate, a cup, a fork, a knife, a spoon, and a bowl. After we're done, we wash them in the sink. For cooking, we use the stove and the oven. To heat things up quickly, we use the microwave. Cold food and drinks are kept in the refrigerator. We also have a dishwasher to help with the washing, a toaster for bread, and a blender for smoothies. That electric pot for boiling water is a kettle. And this surface is called the countertop, with cupboards above and below for storage. Time for the bedroom. This is where we sleep. Here's the bed with its pillow and a lamp. We keep our clothes in the closet. Let's add some more words. We cover ourselves with a blanket. The small table next to the bed is a nightstand, and on it, you'll often find an alarm clock. That piece of furniture with drawers for clothes is a dresser. Above it, there's a mirror, and on the floor, another rug. Next up is the bathroom. You can see the toilets, the shower, and the sink. There's also a mirror and a towel. Some bathrooms have a bathtub for a nice long soak. The metal part where the water comes out is called a faucet. To get clean, we use soap, a toothbrush, and toothpaste. We usually store these items in a cabinet. Now, let's check out the garage. This is where we park the car. And maybe a bicycle? But a garage can hold much more. You might find a workbench for projects, a ladder to reach high places, shelves for storage, and a tool rack to keep everything organized. Finally, let's step outside into the garden. You can see trees, flowers, and grass. There's also a bench to sit on. Let's look for more details. The garden is surrounded by a fence. We use a hose to water the plants and a shovel for digging. To keep the grass neat, we use a lawnmower. This paved area is the patio. Some gardens have a swing for fun
and a barbecue grill for cooking outdoors. Great job, everyone! You've learned so many new words today for every part of the house, from the living room to the garden. Keep practicing. Así como viste en el video, esta es la actividad que tú deberías de hacer en casa. Es decir que cuando entres a tu casa, empieza a voltear y empieza a indicar todo lo que ves para que aprendas todo el vocabulario de la casa. Enfócate más que nada en los sustantivos, que los sustantivos son como los nombres de las cosas, como de laptop, como de shirt, como de table, como de chair o de books. Muchos de los errores que tienen los estudiantes es que solamente quieren relacionar la palabra en inglés con la palabra en español, pero nunca ponen el objeto en medio, nunca ponen realmente el sustantivo, nunca están viendo a lo que se están refiriendo, entonces precisamente por eso no se graban el vocabulario. Entonces de ahora en adelante trata de hacerlo de manera vivida, de vivir el inglés, de actuarlo, no solamente que se quede en la libreta, no solamente que se quede en las listas. Y para eso te tengo una actividad que te puede ayudar, sobre todo si eres un principiante, o sea que de plano no sabes nada del vocabulario de la casa. Una de las actividades que puedes hacer es conseguir etiquetitas, unas etiquetitas o pegar papelitos con Durex o con alguna cinta a cada uno de los muebles de la casa. Es decir, escribe un papelito chair y se lo pegas a la silla. Escribe en otro papelito table y se lo pegas a la mesa. Escribe en otro papelito fridge y se lo pegas al refrigerador. O pegas un papelito para stove, o pegas un papelito para dish, un papelito para spoon, un papelito para fork, y cada uno de los vocabularios de la casa. Porque, por ejemplo, aquí nuestro amiguito, a pesar de que la inteligencia artificial nos ayudó, no viene todo el vocabulario que puedes encontrar en una casa. Entonces, el vocabulario de la casa es tan básico que todos deberíamos de saberlo y dominarlo bien, porque normalmente cuando vas a la casa de un amigo o cuando invitas a alguien a tu casa, pues vas a utilizar la mayoría de este vocabulario y por eso es ideal que todo mundo lo domine. Si te gustó este tipo de contenido, dale like y coméntame tus resultados si pones en práctica lo que aquí te estoy diciendo, de que más bien lo hagas vivido y lo hagas de manera práctica. Y por aquí te voy a estar dejando algunos de los otros videos que te pueden ayudar a entender cómo grabarte más vocabulario sin necesidad del español. Sí, yo creo que